The way we work, the way I work and my colleague, there are only 2 or 3 people, engineers like me, who work outside Precote. The way we work, the way I work, is that I create a link between the industry itself, so car companies or end users, the product, make sure that we have the product that fits the requirements, and the screw manufacturers, the people who are producing the fastener, to keep them involved as well and train them, like today, and the coating partners, because without my coating partners, I can't do very much at all. So it's very much a circular thing: end user specification, product validation according to application, and screw manufacturers and the coating partner who applies the product to your parts for your customers. We have a range of different types of products, basically split into locking, clamping, sealing, and lubricants. The most popular, or the biggest volumes, are what we call chemical reactive pre-applied systems. Chemical pre-applied systems means it's a reactive polymerization of a dual component product. So Precote 30, 80, 85, and 50 for microscrews. These products contain a resin and a hardener. And the resin and the hardener are individually separated from each other on the screw due to micro-encapsulation. We encapsulate the liquids to make sure that they are separated physically and chemically from each other, present on the screw, and they will only begin to cure when the screw is finally assembled into its application by the end user. These are the biggest volume products, mostly automotive. There is a range of clamping products that we produce, but also our coating partners have their own clamping products. These products will give specific torque values, installation torque values, and removal torque values. They will not lock and maintain any kind of preload or tension, but they are very useful for anti-vibration, noise reduction. Another range of products is not locking, but just purely sealing. These are very, very popular sealing products against all kinds of liquid and gas medium that you would find in a vehicle. And these products are specifically becoming very popular with electric vehicles, especially battery racks, where the battery rack, the battery must be sealed from the environment, so no water can get into the battery and no contaminated water can get back out into the water table of the. And the last range is lubrication products, where we can apply our own top coat lubricants on top of our adhesives to make sure that the friction values are stable and acceptable. 잠깐 보충 설명을 드리자면, 클램핑 프로덕트 같은 경우는 아마 여러분들이 나일록이라는 나일론 패치 제품이 조금 더 익숙하실 거고요. 제품의 차이점은 나일론 패치 제품 같은 경우에는 기본 원재료가 이제 파터 상태에 있는 원료를 나사산에 융착을 시키는 타입이고요. 옴니 테크닉 프리코트 제품 같은 경우는 액상 원료를 나사산에 이제 도포를 해서 건조시키는 타입, 이렇게 보시면 될 거고요. 최근에 들어서는 지금 설명한 대로 실링 프로덕트가 기존의 일반 내연기관 자동차에 대비해서 전기자동차 쪽에서 많이 사용되고 있고요. 저희가 이제 국내보다는 해외, 특히 중국 쪽에 지금 전기자동차의 약진이 좀 많이 큰데, 중국 쪽 같은 경우에는 CATA를 포함해서 굉장히 많은 볼트나
이런 파스너 쪽에 그 실링 제품을 도포를 하고 있습니다. 그래서 보통 이제 풀림방지 제품 같은 경우는 나사산에 도포를 하게 되는데 이제 머리 밑 좌면부에 이제 실링 제품을 도포를 해서 외부의 수분이나 그 수분이 배터리 쪽으로 이제 배터리 쪽으로 침투를 못하게 하는 역할을 하는 조치에 내부에 있는 배터리액이 외부로 유출이 되지 않게 그런 기능을 하는 제품들이 굉장히 많이 늘어나고 있고요. 국내에서는 생각보다 아직까지는 좀 이런 어플리케이션이 좀 많지는 않은 것 같은데 계속해서 늘어나고 있는 상황이라 앞으로의 좀 더 많은 그 어플리케이션 증대가 기대되고 있는 게 이 실링 제품이라고 보시면. So for the reactive adhesives, the two-component chemical reactive adhesives, it's interesting to show you how we micro-encapsulate these chemicals into small hard capsules in order to have them on the screw at the same time, ready to be used, and that only will cure when the capsules are broken during the assembly of the screw. So, do you want to run the? Huh? I don't get it. Okay. So we microencapsulate into minute little capsules. You can see approximately the size of these capsules. And inside each of these capsules, there's one of the chemicals, whether it's the hardener, peroxide, or acrylic resin. And when the capsules are at the correct size, we dry them, the shell hardens, and this looks like a little bit like sand. But it's actually liquid in microcapsules, hundreds of thousands of microcapsules containing these two chemicals. 기본적으로는 이 풀림방지 제품은 그 이액형 접착제라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 보통은 그러니까 튜브 두 개로 해서 따서 넣으면 두 개가 섞이면서 이제 경화가 되는 그런 타입인데, 요거를 그런 튜브가 아니고 마이크로 캡슐로 두 가지 성분을 구분시켜서 서로 섞이지 않게, 그 볼트가 체결되지 않은 상태에서는 섞이지 않게 물리적으로 구분을 해줬다가 이제 볼트가 체결이 되면 그 체결되는 압력에 의해서 캡슐이 터지고 그 안에 있는 액체가 나와서 이제 섞이면서 볼트가 회전하면서 섞이면서 이제 경화 반응이 시작이 되는 거고요. 이제 그 기본적으로 마이크로 캡슐 자체는 뭐 계란 같은 이미지를 생각하시면 될 것 같아요. 외부의 그 마이크로 캡슐 그 안에 이런 아크릴이나 페록사이드 같은 성분들이 이제 액체 상태로 존재하고 있다가 그 터지면서 이제 그 안에 섞이는 이런 구조의 제품. 다른 그 여러 가지 뭐 앤디라든가 스팀이든가 이런 제품들과 비교를 하자면 아크릴 베이스의 제품이어서 내열 온도가 높고, 그다음에 또 한 가지는 보통은 한 가지 성분만 마이크로 캡슐 안에 들어가 있고 다른 두 번째 성분은 그냥 그 외부에 노출이 되어 있는 경우가 많은데, 지금 두 가지 성분 다 마이크로 캡슐 안에 들어있는 거는 요 Omni Technique의 프리코트 제품이 선택하는 의미입니다. Okay, so skip that one, go straight to that one. No, back. Okay, so the basic composition of Precote. This is for Precote 85, which is our most popular product because of its high strength, high temperature resistance, high chemical resistance, and also low friction. So these are the basic components. We have a resin and a solvent, whether it's okay. So there's a resin and a solvent, whether it's a liquid solvent or a chemical solvent or whether it's water. We have solids. These are mineral solids, and they will strengthen the molecular polymerization during the curing process. The two different families of microcapsule that look like sand, but in fact these are millions of miniature capsules with liquid inside, with
peroxide, which is the hardening agent, and the acrylic resin capsules here. And these are proportionally correct for this particular volume of Precote 85. So this is the liquid content, the solids, peroxide capsules. We only need a small amount of peroxide capsules just to kickstart the curing, the polymerization, the resin capsules, and this is the total finished liquid Precote 85 ready to apply to screws. So you can see it's in a form of liquid, but it's mostly dry content, mostly solid content.